сегодняшней спикерской. Второй шаг. Наш приглашенный спикер – это Ральф У из Лос-Анджелеса, США, трезвый, 34 года, переводчик Григорий. Добро пожаловать, Григорий, добро пожаловать, Уайт. Ральф, ваше время, пожалуйста. Ralph, you're on. My name is Ralph White, and I'm an alcoholic. Меня зовут Ральф Уайт, я алкоголик. Thank you guys for having me take my first trip, respectively, to wherever you guys are without leaving my living room. I appreciate it. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили, и наконец-то я смог поехать к вам без того, чтобы покидать свою комнату. So my job this morning is to have a conversation about our second step. Итак, моей работой сегодня является поговорить с вами о втором шаге. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Пришли к убеждению, что сила более могущественна, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. And the first step, admitted that I'm powerless over alcohol and my life has become unmanageable. The first step is a conclusion I draw based on my experience. И первый шаг, шаг, который гласит, это заключение, к которому я прихожу, основываясь на своем опыте. I started drinking in earnest when I was about 18 years old in college. Я начал пить, когда мне было где-то 18 лет, и я был в университете. It quickly progressed, and I didn't stop until I got to Alcoholics Anonymous at the age of 33. Это быстро прогрессировало, и я не остановился до тех пор, пока мне не исполнилось 33, и я не пришел в анонимные алкоголики. My sobriety date is October the 11th, 1986. День моей трезвости 11 октября 1986 года. So I've been with you guys about 34 years, over 34 years. Так что я вместе с вами уже чуть больше 34 лет. By the time I had reached Alcoholics Anonymous, I had pretty much lost everything. К тому моменту, как я пришел в анонимные алкоголики, я потерял практически все. I had been successful professionally. I was married. I had a daughter. And in October 1986, I had none of those things. Я был профессионально успешен, у меня была семья, у меня была дочь, и все это было потеряно к тому моменту, когда настало 11 октября 1986 года. I didn't know where my little girl was going to school. I didn't know where my family was living. Я не знал, где моя дочка ходит в школу, я не знал, где моя семья живет. And I was doing what I call the aimless walk every night. И каждый вечер я делал то, что можно назвать бесцельной прогулкой. I wasn't homeless because I got a mom that loves her sons, but I didn't have a place of my own. Я не был бездомным, поскольку у меня есть мама, которая любит своих сыновей, но у меня не было своего собственного дома. I had tried Alcoholics Anonymous briefly in 1985. Я попробовал анонимных алкоголиков на скорую руку в 1985 году. Relapsed because I didn't get my ex-wife back. Сорвался, потому что мою бывшую жену я не смог вернуть. And so by the time I got back in 1986, I was a broken young man. Так что к тому моменту, когда я вернулся в 86-м, я был практически сломленным молодым человеком. I started going to meetings, really. I started going to meetings. I wasn't working, and I started going to 3 meetings a day. Поскольку я не работал, я начал ходить на 3 собрания в день. And I fell in love with the fellowship. Я влюбился в наше содружество. It felt like coming home. Я чувствовал себя дома. I learned about the nature of my disease.
Я узнал о том, какой является мое заболевание. I took a look back on my life and I saw that whenever I took the first one, I didn't have any idea when I would stop. Я оглянулся на свою жизнь и понял, что каждый раз, когда я выпивал первую рюмку, у меня не было никакого понимания, где это все остановится. Turned out that I'm physically different than other people. Who knew? Оказалось, что я физически отличаюсь от остальных людей. Кто бы знал. Learned in the doctor's opinion that what I suffer from, the doctor describes as an allergy. И я узнал из мнения доктора, что то, от чего я страдаю, доктор называет аллергией. Found out that an allergy, in my case, is an abnormal reaction to a food or a substance. Я узнал, что в моем конкретном случае аллергия означает нестандартную реакцию на какую-то еду или какое-то вещество. Now that astounded me because I had had an allergy before to oranges and I stayed away from oranges. Это было странным для меня, поскольку когда-то у меня была аллергия на апельсины, и я просто перестал есть апельсин. So how the hell could I have an allergy to alcohol? I love drinking. Ну и, соответственно, как я могу иметь аллергию на алкоголь, когда я обожаю бухать? That's why it was important for me to know that an allergy was an abnormal reaction. Именно поэтому для меня было важно знать, что аллергия в моем случае это всего лишь нестандартная реакция. And my abnormal reaction is this. When I drink, I get thirsty. И моя нестандартная реакция заключается в том, что чем больше я пью, тем больше меня мучит жажда. I just thought that I liked drinking and I thought I had high capacity. Я просто думал, что я люблю выпивать и могу выпить много. But my experience shows me looking back in my life that every time that when I take a drink, I lose control over the amount that I'm going to drink. Almost every time. Но мой опыт показал мне, что практически каждый раз, когда я начинаю пить, я теряю контроль над тем, сколько я выпью. And I had to look at my experience and I had to look at not when I set out to really tie one on. What about the times that I just wanted to have a couple? И мне пришлось посмотреть не на те времена, когда я реально решал, что я нахерачусь, а на те времена, когда я решал, что я выпью парочку. So in doing the first step, I had to look at were there ever times that I spent more money than I intended to spend? Например, в первом шаге одна из вещей, на которую мне пришлось посмотреть, это тратил ли я больше денег, чем я предполагал потратить. Did I stay anywhere longer than I intended to stay? Оставался ли я где-то дольше, чем я планировал оставаться там? Did I do things I never intended to do? Делал ли я какие-то вещи, которые я никогда не предполагал, я буду делать? Once I was under the influence of alcohol. Когда я вливал в себя алкоголь. Turns out all the time. So I got really clear that I suffer from this physical allergy. Выяснилось, что это происходит фактически каждый раз, так что я страдаю от физической аллергии. And for anybody that's new, it's very important that I understand that there's something physically different about me that will never change. Для тех из вас, кто здесь новичок, это очень важно понимать, что есть нечто физическое, что отличает нас от всех остальных и что никогда не изменится. And the only thing we can do about that physical allergy is we don't take one. И единственное, что мы можем сделать по отношению к этой физической аллергии, не выпивать первую рюмку. That's why we have entire abstinence. Именно поэтому мы полностью абстинентны от алкоголя. But here's the interesting thing, you guys. Even though I only have I went into a program and I said, okay, I know my problem. I can't take the first one. Итак, вот что самое интересное сейчас. Я пришел в программу и понял, что мне нельзя выпивать первую рюмку.
here's the problem. Even though I know I can't take the first one, I can't stop myself from taking the first one. Так вот, самое интересное, это то, что, несмотря на то, что я знаю, что мне нельзя выпивать эту первую, я сам не могу не выпить эту первую. We call that the mental obsession. Это то, что мы называем умственной одержимостью. And the only thing in my experience that has eliminated that mental obsession for me is a power greater than myself. И единственное, что в моем опыте показало мне как нечто устранившее эту одержимость, это сила более могущественная, чем я. I could wish to be sober. I could want to be sober. I can have the greatest desire to be sober. I could tell myself I'm not going to take the next one, but I could never pull it off successfully. Я могу хотеть больше не пить, я могу мечтать больше не пить, я могу обещать больше не пить, зарекаться, что я не буду пить, но сам я никогда не могу воплотить это в жизнь. So you guys, because I couldn't stop, no matter how great the wish or the necessity, I already knew I had a power greater than myself when I got to the rooms of Alcoholics Anonymous. And that power was alcohol. Поскольку я не мог остановиться при всем своем желании, я понимал одну вещь. Я понимал, что уже есть сила, которая значительно больше, чем я, и этой силой является алкоголь. Our second step came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Our second step is found in the big book Alcoholics Anonymous in our chapter We Agnostics. Наш второй шаг, пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Вы можете найти его в главе, которая называется «Мы агностики». In We Agnostics, there's a question that's asked. And if, when I'm drinking, I cannot control the amount that I drink, that's me. Если там задан вопрос, если когда вы пьете, вы не можете контролировать количество выпитого, это говорит про меня. And if, when I honestly want to, I find I cannot quit entirely, that's also me. И если, когда вы действительно хотите завязать, вы не можете полностью остановиться, это тоже я. Then if that's the case, if I can't control the amount that I'm drinking, and if I can't stop on my own, then I'm probably alcoholic. Если я не могу контролировать то количество, которое я выпиваю, и не могу сам на своих парусах завязать, значит, скорее всего, я алкоголик. So you don't have to ask yourself 20 questions, 40 questions, 50 questions, 2 questions. If I cannot control the amount, or if I can't stop on my own. Поэтому вам не нужны 20 вопросов, 40 вопросов, 30 вопросов. Всего 2 вопроса. Когда пьете, можете ли вы контролировать, и можете ли вы, приняв решение, отказаться от этого полностью. Все. And if that's the case, I'm suffering from an illness that only a spiritual experience will conquer. И если это так, то я страдаю от заболевания, которое можно излечить только путем, которое может излечить только высшая сила. I don't like that. Мне это не нравится. I was raised in church. I know for many of you guys, maybe that's not your experience. I was raised in church. Я понимаю, что для некоторых из вас, может быть, это не ваш конкретный опыт, но я вырос в церкви. I had an overdose of religious education. Я передозировался на религиозном образовании. I went to church not out of choice, but under duress. Я шел в церковь не по выбору, а по настоянию. My mom was a single mom raising 6 boys, and she made sure we were raised in church. Моя мама в одиночку выращивала 6 сыновей, и она всегда заботилась о том, чтобы мы ходили в церковь. Religion and going to church, although it worked for my mom, it felt like
myths, stories, and fables to me. Несмотря на то, что религия хорошо работала для моей мамы, мне они казались мифами, сказками, какими-то волшебными рассказами. I grew up in the 60s, which was a changing time in this country. And I used to say religion is an opiate of the people. I'd rather smoke mine. Thank you very much. Я рос в 60-х годах, а это был период больших перемен в США. И я всегда говорил, что религия – это опиум для народа, а я свой предпочитаю курить. So I grew up highly skeptical of religion. I thought that people like my mom and my grandparents needed it because they needed people to tell them how to believe. Поэтому я вырос достаточно скептично относящимся к религии. Я просто думал, что моей маме, и моим бабушке и дедушке это нужно было, потому что им нужны были люди, которые объяснили бы, как надо верить. But I'm young, and I'm smart, and I'm self-sufficient, and I do as I think for myself. Но я-то молодой, я умный, и я самодостаточный, поэтому я сам могу порешать, что и как. So I said, when I turn 16 years old, you'll never have to worry about Ralph White going into anybody else's church. And I said it, and I meant it, and I did it. Поэтому я заявил, что когда Ральфу Уайту исполнится 16 лет, вы можете не беспокоиться о том, что он появится в какой-то церкви. Я сделал это заявление, я имел это в виду, я так и поступил. So I get off in life and I'm pretty successful and I start a family, I graduate from school and I'm self-sufficient. И вот я начал взрослую жизнь, я обзавелся семьей, я стал достаточно успешным профессионально, я полностью самодостаточен, у меня все хорошо. But you guys, I have this thing, and what I have doesn't show up on the X-ray machine. Но понимаете, ребята, у меня вот эта вот штука, и эту штуку не увидеть ни на каком рентгене. This thing that I have, you can't see it if you take a CAT scan or an MRI. It won't show up. И это не покажется ни на МРТ, ни на CAT-скене, ни на каких других медицинских оборудованиях. But it's in me, and it's growing, and it's progressive. Но это во мне, это продолжает расти, это прогрессирует. I don't know it. The people around me don't know it. But I suffer from a disease that is deadly and progressive. Я не знаю этого, люди вокруг меня не знают этого, но я страдаю от заболевания, которое убивает, и которое опасно. So I go off in the life, man, and I start suffering the kind of losses that you suffer when you're an alcoholic of my type. Но я вхожу в эту жизнь, и я начинаю страдать от тех потерь, от которых обычно страдают алкоголики моего типа. And when you're an alcoholic of my type, I break hearts. Но когда ты алкоголик моего типа, ты еще по ходу разбиваешь сердца. I'm embarrassing. Из-за меня становится стыдно. I have a wife and I have a daughter, and my wife starts having to see the landlord every month because we don't have a rent. И у меня есть жена, у меня есть дочка, а моя жена вынуждена ходить каждый раз в центральный офис того места, где мы живем, потому что у нас нет денег заплатить за аренду. We stopped going to office parties and we stopped going to the in-laws for holidays. Мы перестаем ходить к ее родителям на праздниках, мы перестаем посещать какие-то гулянки.
we get familiar and very comfortable with the gas and the electricity and the water being turned off on a regular basis. Нам становится привычно, когда у нас отключают воду или газ или электричество. It's not uncommon for me to come home and find a guy in my house with a gun pointed at my stomach asking for his money that I owe him. Это даже стало довольно стандартным для меня прийти домой и застать человека, который наставляет пушку на меня и требует своих денег. I'm the kind of father that gets caught going in his daughter's piggy bank stealing her money. Я тот отец, которого ловят на том, что он залез в копилку своей дочери, чтобы украсть деньги. So when I got to you guys at 33, I had no self-respect. Поэтому, когда я пришел к вам в 33, у меня не было никакого самоуважения. I wasn't welcome in anybody's house. Меня не хотели видеть ни в одном доме. And alcohol was finished with me. И алкоголь со мной закончил. And I saw that first step, and I had to concede something, that I had a power greater than me. We called it alcohol. И когда я увидел вот этот первый шаг, мне пришлось признать в самой глубине души, что есть сила более могущественная, чем я, и это алкоголь. I needed a power greater than it. Мне нужна была сила более могущественная, чем алкоголь. That's how I approached step 2. Вот так я подошел ко второму шагу. And even though I suffer from an illness, so now you told me what my problem is. И теперь вы мне объяснили, в чем моя проблема. So now you told me the problem, and you've also given me the solution. You tell me the solution is a spiritual experience. Но вы также дали мне решение, и вы сказали, что решением является духовный опыт. So now I know I have the problem, but I am not interested in the solution. I do not like the way it looks like that medicine tastes. Но теперь, несмотря на то, что я знаю проблему, мне не нравится решение. Мне не нравится вкус этого лекарства. Remember, I'm the scoffer, I'm the skeptic, I'm the cynic. Don't want to hear about religion. Don't want to hear about God. Не забывайте, что я циник, я пренебрежительно ко всему этому отношусь, я на все это наплевательски смотрю, и я не хочу ничего слышать ни про Бога, ни про религию. I'm trying to help you with the translation of this with Gregory, because if you knew on here, there are a lot of things that we can help you with in Alcoholics Anonymous. Если вы здесь новенькие, мы во многом можем вам помочь. We can describe what the first step is like. I can tell you about the physical allergy and the mental obsession. Я могу вам описать, как выглядит, о чем тема первого шага, что такое одержимость и что такое аллергия. We can help you write an inventory. Мы можем помочь вам написать инвентаризацию. We can describe to you why it's important to make amends. Мы можем даже описать для вас, почему это важно возмещать ущерб. But there is one thing we cannot give you. Но есть одна вещь, которую мы не можем вам дать. And that's the thing nobody could give me. I had to bring it to the table myself. И это то, что никто не мог дать мне. Я должен был сам это принести к столу. And the one thing I have to bring that nobody else can bring for me is desire, is willingness. И единственная вещь, которую я должен был принести к столу, это моя готовность, мое желание и готовность. I don't know anything else that gives you willingness except one thing. And I don't know how to put it. I wish I could say it a different way. I don't know how you'll translate this. The only thing that gives me willingness and desire is a well-whooped ass. Так вот, единственное, что дает такому человеку, как я,
говорит, что я, говорит, не знаю, как еще сказать вам это в более мягкой форме, но люлей отхватить хороших от алкоголя. I had that when I got here. Я получил это к тому моменту, как я пришел. So even though I was skeptical about the God idea, Хотя я был скептичен по отношению к идее Бога, I was open-minded to whatever would get this gorilla off my back. но я был достаточно открыт для того, чтобы воспользоваться чем угодно, чтобы только эту гориллу стряхнуть с себя. So they said you suffer from an illness that only a spiritual experience can conquer. I didn't believe only a spiritual experience. И хотя вы говорите мне, что только духовный опыт может победить это заболевание, я не очень верил в только духовный опыт аспект. Okay. So I tried a lot of other experiences. I tried a making money experience, kept getting loaded. Я стал пробовать разного рода опыты. Я попробовал зарабатывать деньги, продолжал бухать. I tried to falling in love and having a family experience, kept getting loaded. Я пытался влюбляться и, так сказать, вступать в романсы, продолжал бухать. I tried to go into work and making money experience, kept drinking. Я продолжал пытаться ходить на работу и зарабатывать, продолжал бухать. I tried a working out and physical exercise experience, kept drinking. Я начал ходить в фитнес и заниматься физкультурой, и все равно продолжал бухать. I even tried an acupuncture experience, kept drinking. Я даже попробовал иглоукалывание, но все равно продолжал бухать. Came to the conclusion, like I said in the book, if this spiritual experience doesn't work, I'm in big trouble. Поэтому мне в конечном итоге пришлось прийти к выводу, что если духовный опыт не работает, то мне кирдык. So I came to the second step, skeptical, cynical, scoffing, but I was beat down enough by alcohol that I was open-minded. И хотя таки я подошел ко второму шагу по-прежнему скептичный, по-прежнему циничный и по-прежнему пренебрежительный, но я был достаточно помят алкоголю для того, чтобы все-таки держать эту дверь открытой. And you don't open a person's mind through his head. You don't open the mind through talking up here. You open my mind through my ass. Bam, slapped it, mind open. I don't know. Но открыть мою голову невозможно через ухо, то есть каким-то интеллектуальным способом. Меня можно открыть для всего этого, только когда я получаю хороших люлей. So the second step, you guys, and I'm going to try as best I can to give you my experience with that. That second step is my favorite step. It's my absolute favorite step. If you have a problem with the God idea, welcome home. И вот поэтому я хотел бы поделиться с вами своим опытом второго шага, потому что это реально самый мой любимый шаг. Потому что если у вас есть проблема с Богом, добро пожаловать домой. I could not stop myself from drinking and using. Absolutely couldn't. Я не мог остановиться, я не мог сам заставить себя перестать пользоваться наркотиками и употреблять алкоголь. Не мог. On October the 10th of 1986, I couldn't put it down. 10 октября 1986 года я по-прежнему не мог остановиться. On October 11th, 1986, next day, from October 11th to 1986, I haven't picked it up. А начиная с 11 октября 1986 года, я ни разу больше не взял это в руки. Wow. One day, no meetings, no big book, no sponsor, no steps, no inventory. Something happened on October 11th, 1986. Вау. Ребята, ни собраний, ни инвентаризации, ни спонсора, ни большой книги, ничего еще нет.
Но что-то произошло в этот день. And that's something that happened to me that day, happened to everybody on this platform on their first day. И это то, вот то, что случилось со мной, происходит с каждым из тех, кто вот сейчас здесь, кто на этой платформе, в какой-то день. And what is that? А It's что? not knowledge. Это не знание. It's not, what do we call that? That moment. Как этот момент обозначить? In Alcoholics Anonymous, most of us, we recognize that and we call that grace. В анонимных алкоголиках большинство из нас признают это как благодать Божью. We call that God's grace. Now, although I didn't call it that, I don't need to call it that in order for me to receive it. I don't even need to recognize it. И вот что интересно. Мне даже не пришлось называть это благодатью Божией. Мне даже не пришлось осознавать, что это так. Все, что надо, это получить. And I had that same grace available to me on October the 10th. What was different? There's somebody right now, there's somebody drinking on a bus stop that's got that same grace available to them. И на самом деле эта благодать, она доступна всем. И что же, вот в чем разница между 10 и 11? Ведь подумайте, вот сейчас, прямо сейчас, кто-то на автобусной остановке пьет, а у него в доступе есть вот эта благодать. Then what's the deal? Why aren't they here with us? Why haven't they stopped? It's not that it's not that the grace is unavailable. The receiver is blocked. Так почему же они не с нами-то? Ведь Божья благодать не остановлена. На самом деле Божья благодать продолжается, но получатель не готов. I was blocked from that kind of grace. Я был заблокирован от этой благодати. And I believe this, you guys, when desperation meets opportunity, a small window of grace opens up. And on October, and I jumped through the window. И я верю в то, что когда безысходность встречается с возможностью, приоткрывается окошечко. И вот я проскочил в это окошечко. Check this out. We don't create the grace. We don't produce the grace. We can't control the grace. And we can't predict the grace. Смотрите, мы не создаем благодать, мы не контролируем благодать, мы не можем отдавать благодать. But we catch it. We're grace catchers. Но мы ее ловим. Мы ловцы благодати. And that second step experience, guys, you ain't gotta believe in this power for this power to work for you. И вам даже не надо верить в эту силу для того, чтобы эта сила начала работать. And in that chapter, we agnostic, it talks about why it makes more sense to believe than not to believe. И в главе «Мы агностики» как раз говорится о том, почему резоннее верить, чем не верить. Not because it's virtuous, not because I'm going to hell if I don't believe, not because there's something wrong with you if you don't. It makes more sense. Не потому, что вы попадете в ад из-за этого, не потому, что это более достойно верить. А просто... And why? Так почему же? So why? I'm going to give you the best reason first. I couldn't stop. I'm 34 years in. And you will hear people say, today I have a choice over whether or not I take a drink. Я могу вам дать самую лучшую причину первой. Вот у меня сегодня 34 года, я уже не притрагиваюсь. Okay? Есть люди, которые скажут, что у них сегодня есть выбор. But I don't have a choice over whether or not, I call it, I don't know how you can translate this correct. I don't have a choice over whether the taste is out of my mouth. God took the taste out of my mouth. Но у меня нет никакого контроля над тем, по-прежнему ли я
ощущаю, желаю вкуса алкоголя. Так вот, Бог забрал у меня ощущение этого вкуса. The obsession to drink that overwhelms me and overpowers me, this desire to drink has been taken from me, and I didn't do it. I couldn't do it. Так вот, одержимость, вот это самое, да, вот это желание пить, кто-то забрал у меня. У меня этого больше нет. И я точно этого не сделал. Why is that second step giving me so much problems anyway? Somebody on here is probably struggling with it. А почему у меня столько проблем со вторым шагом? Ну, вполне допускаю, что кто-то здесь сейчас страдает вот именно с проблемой второго шага. Here's why it gave me problems. The first step, okay, I got it. You guys told me. I suffer from an illness. Got it. С первым шагом все понятно. Вы объяснили мне понятно, я страдаю от заболевания. Then you told me, Ralph, we have the prescription for your illness. When you go to the doctor, you like to get a prescription, right? So here's the prescription for what you suffer from. Spiritual experience. Потом вы мне сказали, Ральф, вот тебе рецепт на то, что послужит лекарством. Знаете, как вы к врачу идете, получаете рецепт, да? Вот рецепт. Рецепт – духовный опыт. I don't want that prescription, doc. I do not like that medicine. Мне не нравится это лекарство, доктор, давай какой-нибудь другой рецепт. In the book, it says to be doomed to die an alcoholic death or to live life on a spiritual basis are not always easy alternatives. В книге сказано, что быть приговоренным к алкогольной смерти или избрать духовный путь не всегда простой выбор для нас. Why isn't that easy? Life or death. Live life on a spiritual basis or die alcoholic death. Not easy. Почему это трудно? Что тут? Живи или умри. Живи на духовной основе или умри от алкоголя. You know why it's not easy? Because those two alternatives look exactly the same to me. Видите ли, это не просто потому, что для такого, как я, эти две вещи выглядят фактически одинаково. It's almost like, would you rather, okay, Ralph, I'm going to give you two choices. I'm going to shoot you or I'm going to stab you. What? How are those choices? Ну вот давайте. Вот выбор. Ральф, выбирай. Что ты предпочтешь? Я тебя застрелю или пырну тебя ножом? Это что за выбор? I'm going to give you the gas chamber or the electric chair. Really? Газовая камера или электрический стул? Что ну? And that's what spiritual life and alcoholic death seemed like to me at first. Why is that? Because I don't know what spiritual life looks like, and I think I do. А проблемой является тот факт, что я понятия не имею, что такое духовная жизнь, но думаю, что имею. So if you're struggling with the God idea, anybody right now, if you're struggling with it, let's talk. Так что у вас, если у вас проблема с темой Бога, давайте поговорим об этом. Я помогу. So the first thing I gotta ask is, am I tired of what I've been getting from alcohol? Is alcohol done with me? Первый вопрос, который мне следует задать самому себе и ответить на него: не устал ли я от алкоголя? Закончили ли мы тему вот этой дружбы? Is alcohol a power greater than me? Сильнее ли алкоголь, чем я? Do I need a power greater than it? Нужна ли мне сила более могущественная, чем алкоголь? So then if I can answer to those questions, then I start saying some other things. Do I now believe, or am I even willing to believe? Ain't got to believe nothing. Am I willing to believe, not in a power greater than me, that there is a power greater than me? Am I willing? И вот смотрите, когда я ответил на вот эти вопросы,
вот тогда встает следующий очень важный вопрос. And why wouldn't I be willing? Он звучит следующим образом. Итак, готов ли я поверить или верю ли я? Вот готовность поверить даже не в силу более могущественную, а что она просто есть. То есть мне верить не надо, мне нужна только готовность. And why wouldn't I be willing? My life is on the line. 33 years old. I got nowhere to stay. I don't know where my family's living. Почему я не буду готов? Мне 33 года, я не знаю, мне негде жить, я не знаю, где находится моя семья. So this second step experience, you guys, the first thing that is vital, open-minded. Так, для вот этого второго шага, первое, что самое важное, это непредвзятость. We found that as soon as we were able to lay aside prejudice, Как только мы сможем отложить в сторону наши предрассудки. what's prejudice? Remember you guys when I told you that when I was 16, I said I'm no longer going to church? Prejudice. Что такое предрассудки? Вы помните, как я вам рассказывал, что в 16 я заявил, что я в церковь больше ходить не буду? Предрассудок. I think I know about something that I don't. Я думаю, что я знаю что-то, а я не знаю. You know, so I'm willing to be open-minded. And why wouldn't I be willing to be open-minded? I was open-minded in the life. Ну так вот в этом конкретном случае, если я готов быть открытым для всего, почему я не могу быть открытым для этого? I came up in the 70s, and I was in college in the 70s, you guys, and I'm young, I'm slick, I'm open to all these new ideas that are coming. When you offer me something new to drink, or when you offer me something I hadn't tried before, I'm open-minded. I'll try it one time. Если в 70-х я рос, и мне казалось, что я очень стильный и очень такой, ну, так сказать, современный, да, и вы мне предлагаете попить что-то новое или попробовать что-то новое, я же не отказываюсь. Почему? Я открыт для этого. So when I sit up and say, no, man, I don't have the capacity to be open-minded about. I'm totally open-minded. Depends on how bad you have what it is that I want. И на самом деле все будет сводиться только к тому, насколько я действительно хочу то, что у вас есть. So I asked myself that, am I now willing to believe, you know, and then I started, and some people started helping me, man. This is the... Вот тогда, когда я задал себе этот вопрос, я хотя бы готов, люди реально стали помогать мне. This is the importance of going to meetings. Это важное хождение на собрание. I don't know if any of you guys have ever been to court. Вы когда-нибудь в суде, кто-то из вас бывал? If you've ever been on trial. Если вы когда-то подпадали под судебное разбирательство. But all of us have seen TV shows or something about trials and people on trial, right? Ну, вы видели телевизионные шоу по этому поводу. And when you're on trial, and when you go to court, usually what determines the outcome is the evidence, right? И когда вы попадаете в суд, да, когда вы находитесь в судебном разбирательстве, то, что, как правило, является основным в судебном разбирательстве, это доказательство. And evidence comes in a couple of forms. One is like documentary evidence. That's his picture. That's their handwriting. That's, you know what I mean? That's one form. That is... Есть одна из форм, это документальная форма. Вот его фотография, вот его почерк, вот свидетельство. But here's the other form of evidence. Eyewitness testimony. А еще есть свидетельство тех, кто видели это. And when I go to meetings of Alcoholics Anonymous, every time I go, I hear the testimony. И каждый раз, когда я иду на собрание анонимных алкоголиков, там я слышу, что рассказывают свидетели. Now, I'm an arrogant guy,
And I think I'm a know-it-all, but I'm not stupid. И я, конечно, на понтах, и я, конечно, очень крутой, но я не дурак. So, ain't no God. Forget this power greater than yourself. No, that's for your mom and your grandparents. But every time I go to a meeting, I get to hear Darius say, alcohol had its way with me, and I have had no comeback from it. Found a power greater than me. I haven't had a drink in 90 days. Then I'll hear Tanya say, alcohol had its way with me. I found a power greater than myself. I haven't had a drink in 2 months. I'll hear somebody else say, alcohol had its way with me. I found a power greater than me. I haven't had a drink in 6 months. И вот я сижу на собраниях, да, и я по-прежнему думаю, что Бог это все там для вас, для бабушек, для дедушек, мне нафиг это все не нужно. Но я слышу вас, и вы рассказываете, что я пришел, алкоголь меня как следует обработал, и я обрел силу более могущественную, чем я, и я вот уже не пью месяц. А другой говорит, что я обрел силу более могущественную, чем я, 2 месяца. А следующий говорит, я обрел силу более могущественную, чем я, 6 месяцев не пью. And that kind of witness testimony, that many people can't be wrong. И когда столько свидетелей говорят об этом, они не могут ошибаться. But I can't see or feel or touch this power. You know, why is it so important that I have a concept of this power, you guys? Но я не могу дотронуться, я не могу ощутить эту силу. Почему важно, чтобы у меня была концепция этой силы? Because that's the whole deal. Это все, к чему все сводится. It's not lack of information. It's not lack of knowledge that keeps me drinking and using. It's lack of power. Это не то, что недостаток информации или недостаток понимания, что вынуждает меня бухать. Это недостаток силы, причина, по которой я пью. You might hear some people sometimes say, if I knew better, I would do better. I knew better than to go in my daughter's piggy bank. Вы иногда услышите людей, которые скажут, что если бы вы знали лучше, вы бы делали лучше. Ну и что? Я прекрасно знал лучше, но тем не менее все равно полез в копилку своей дочери. I didn't have the power to stop. У меня не было силы, чтобы остановить. I knew better than to drain our whole bank account when we saved up for our first house. Я прекрасно знал, что нельзя опустошать наш банковский счет, когда мы собирали деньги на новый дом. I didn't have the power to not. Но у меня не было силы, чтобы остановиться. I was raised with values. I was raised with morals. I knew right from wrong. Меня растили с ценностями, меня растили с пониманием вот этих вещей. Я знал разницу между хорошо и плохо, правильно и неправильно. I didn't have the power. Guys. Силы не было, ребят. Lack of power. That's what we talk about here. I need to find the power. Just where and how to find that power, and that's what our book is about. Недостаток силы. Вот о чем мы здесь ведем беседу. Это то, о чем наша книга. Как найти эту силу. So this power thing, you guys, that's the deal for me. You know, I came at 33 years old. I was a broken young man. Поэтому вот поиск этой силы – это то, о чем это все для меня. Я пришел в 33 абсолютно сломленно. So I don't come to talk to you guys this morning about the second step because Gregory asked me to, and I'm coming to give a seminar or a lecture. That's not why I'm here. Поэтому я не пришел к вам, чтобы поговорить с вами о втором шаге, потому что Григорий попросил меня об этом, а я сейчас вам буду тут читать лекции. I'm here because I come to talk to you about what has happened for me since I've connected to the power. Я пришел рассказать вам о том, что произошло со мной, когда я наконец-то обрел контакт с этой силой. I like to talk to you about what had happened for you if that power enters your life.
Я хочу поговорить с вами о том, что произойдет в вашей жизни, когда It's hard. эта It's сила... hard work. Yeah. I'm sorry, Greg. It's hard work being grown every day, you guys. It's hard work being mothers and fathers. Это тяжелая работа, продолжать расти ежедневно, быть матерями и отцами. It's hard work operating on my own fuel. А еще тяжелее оперировать на своих собственных парусах. I run out of steam. У меня кончается пар. This second step that we're talking about today is the beginning. It's step 1 is the problem. Step 2 is the solution. Steps 3 through 12 are the 10-step program of action to get to that solution. Так вот, на самом деле второй шаг – это решение, поскольку первый шаг является определением проблемы. А все остальные шаги с 3 по 12 – это то, что нужно сделать для того, чтобы прийти от проблемы к решению. So I like to talk to you about what a life of power looks like, what a life connected to power looks like, what a life disconnected from power looks like. Именно поэтому я пытаюсь поговорить с вами о том, как выглядит жизнь, когда ты имеешь осознанный контакт с этой силой, как она выглядит, когда ты его не имеешь. How many people in here believe right now? And right now, everybody sitting in here believes in electricity. I know you do, because you're sitting on a platform that requires electricity in a large part for most of us, right? Я прекрасно понимаю, что все сидящие сейчас здесь верят в электричество, потому что, как вы прекрасно знаете, оно требуется для того, чтобы эта платформа оперировала. But how many people in here can see the electricity? Но сколько людей могут его видеть? Now, somebody in here might say they can see it, but can't nobody see the electricity. Ну, кто-то может сказать, что они его видят, на самом деле никто не может. Hold on, you guys, 1 second. Секундочку, пауза. I'm sorry, you guys. I had to. It's all good. Изменяется. So this idea that in order for me to believe in this power, I have to be able to see it, feel it, touch it. No, I believe in electricity. Can't see it, can't feel it, can't touch it. Why do I believe in it? Так вот, это так же, как идея того, что мне нужна сила, которую я могу ощутить, которую я могу увидеть, которую я могу почувствовать. Но мы только что взяли пример с электричеством. Как видите, в этом нет никакой необходимости. I believe in it because my lights are on, my computer is on. In some cases, you don't. My TV is turned on, so I believe in the electricity. I can't see the electricity, but I can see the results. А почему? Да потому что вот взять электричество. Я вижу результаты, которые дает электричество. Включенный свет, работающий компьютер, например, включенный телевизор. And if we went through this platform right now, and if I went around the squares, and I said, how many people in here have been sober for a year? And we saw the hands go up. How many people in here have been sober for over 5 years? And we see the hands. How many people in here have been sober over 6 months? Newcomers. If we were able to do that exercise right now, that's the lights. И вот для вас, новички, для тех, кто только что пришел, если бы мы могли сейчас пройти по кругу и попросить поднять руки всех тех, кто трезвый уже год, мы бы увидели руки. Те, кто трезвый больше 5 лет, мы бы увидели руки. Те, кто трезвый больше 6 месяцев. Так вот это и есть вот этот самый результат, вот этот вот самый свет, который мы получаем как от электричества. So I can't see the electricity, I can't see God, but I can see the evidence. Поэтому я не могу видеть Бога, но я могу видеть свидетельство. I can see the evidence every time I go to meetings. Я могу видеть свидетельство каждый раз, когда я хожу на собрание. That's why I go to so many meetings. I get to see the evidence. Вот почему я хожу на так много собраний. Я вижу свидетельство.
And so I started going to meetings, you guys, and I have a sponsor who's Bob B out of St. Paul, Minnesota. У меня есть спонсор Боб Б из Миннесоты. And my sponsor says if you're reading the big book and if you're taking the steps for anything other than relationship with this power, you're doing it as a management tool. Он сказал мне, что если вы работаете по шагам, если вы посвящаете себя этой программе только ради того, чтобы не ради того, чтобы иметь взаимоотношения с этой высшей силой, вы делаете это только для того, чтобы обслуживать свою трезвость. Because mark my words, if there wasn't really a power, you guys would have a different person speaking to you this morning. Поэтому поверьте мне, что если бы это не было вот о той самой силе, у вас бы сегодня был совершенно другой спикер. Even though I thought I didn't like the taste of the medicine. Хотя я посчитал, что мне не нравится вкус этого лекарства. Turned out I had never really tried the medicine. Как выяснилось, я никогда не пробовал это лекарство. I had never really tried the spiritual life. Я никогда не пробовал жить духовной жизнью. I had never had enough reason to try the spiritual life. У меня никогда не было причин на это. I'm a self-propulsion guy. Я тот, кто предпочитает действовать на самосиле. I'm a know-everything guy. Я тот, кто все знает. I'm a rely on myself kind of guy. Я тот, кто полагается всегда на себя. And I had to be beat down in the state of reasonableness by alcohol, and I gave up on me. И мне пришлось быть вбитым в резонность именно алкоголем для того, чтобы прийти к этому. And I gave life to that second step by taking a third step. Я, отдав жизнь второму шагу, I gave up on me. And guess what happened after that happened, you guys? I'm going to talk to you about the benefits of having a power. You know what? I know I'm talking too fast now, Greg. Okay, so good. Go ahead. Sometimes, I've been doing this 34 years. Итак, я делаю это уже 34 года. And the one thing I can tell you guys, the one thing that this power that has entered my life, at first uninvited. Это сила, вошедшая в мою жизнь, сначала не без приглашения. It's transforming. It is transforming. Она продолжает трансформироваться. I like to talk about it because I didn't transform me myself. I can't transform me. И она трансформирует меня. И я хотел бы как раз поговорить об этом, потому что сам я себя изменить не способен. I can't change me. Я не могу поменяться сам. I told you I run out of steam. Я сказал вам, у меня кончилось все, что было. But I was convinced of the need for something bigger than that alcohol that had me. And I got on this path, you guys, and remarkable things started happening. Но я обрел уверенность в том, что ничего, кроме этой силы, мне не поможет. И когда я сделал это, удивительные вещи стали происходить в моей жизни. I started going to meetings at Alcoholics Anonymous. Я начал ходить на собрания анонимных алкоголиков. And you don't have to believe in this power to get results from this power. Just stop believing. Stop believing in you. Вам не надо верить в эту силу, чтобы получить результат. But I was willing to take some actions. And the actions I took were the same actions the people who believed took. И я был готов предпринять определенные действия, которые были предприняты теми, кто верил. A long time ago in my first year, they used to say, treat the program like cake mix. Мне предложили в самом начале моего пути, давным-давно, относиться к этому так же, как если бы вы делали торт. They said, if you have a box of cake mix, what you do is you pour the cake mix into the bowl. You do exactly what it says on the box. If it says 2 eggs, 2 eggs. If it says a cup of milk, do exactly what it says.
После этого, для того, чтобы этот торт получился, вам нужно выложить все из коробки в посуду и исследовать инструкциям именно так, как они написаны. 2 яйца, кладите 2 яйца. Сказано чашку молока, наливайте чашку молока. If it says heat the oven to 375, you put it in the pan, you put it in the oven, you should go away. If it says let it cook for 45 minutes, you come back and you don't even have to believe you're going to get a cake. И если вам сказано, что температура должна быть определенная у духовки, и что вам нужно его печь 45 минут, вам не надо в это верить, вам нужно просто это сделать. Just follow some directions. Следуйте инструкциям. And I followed directions, and I started seeing results. Я следовал инструкциям и начал видеть результаты. There's a part in our book that says deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. В нашей книге есть место, где сказано, что глубоко, в глубине каждого мужчины, женщины и ребенка есть фундаментальная идея Бога. I don't know if it's in every person that Bill wrote that, I don't know, but there's something in that same paragraph. It says this idea of this power is almost as much as the idea we have, a feeling we have for a friend. И я не знаю, так это или нет, так Билл написал, в каждом ли это человеке. Но ранее там сказано о том, что это ощущение напоминает ощущение, которое мы испытываем по отношению к близкому другу. And I sometimes think about it. I don't know how meetings are for you guys. And we may even have some people here who have not been to a live meeting with us yet. If you are on here, you don't want to miss it. Stay with us till you can meet us in person. И я не знаю, каковым является ощущение хождения на собрании для вас. Я, кстати, предполагаю, что вполне возможно, здесь даже есть люди, которым еще в связи с происходящим сейчас не довелось побывать на живых собраниях. Но, пожалуйста, оставайтесь с нами, пока у вас появится такая возможность. But remember, I came in scoffing, skeptical, cynical about the God idea. But I started going to meetings. And I started... Пожалуйста, помните, что я пришел с полнейшим пренебрежением, недоверием и скептицизмом по отношению к идее Бога. Но стал ходить. I started going to meetings, and I started holding hands in the circle, and I started saying the prayers with the people in the meetings. I did a third step prayer on my knees with a group of people. Я стал ходить на собрания. Я стал браться за руки и читать те же самые молитвы, которые читали они. И молитву третьего шага мы сделали вместе с людьми, встав на колени. And it felt like coming home. It felt safe. Я почувствовал себя в безопасности. Я почувствовал, как будто я пришел домой. It felt safe, and it felt safe quickly. И на самом деле я почувствовал, это ощущение пришло ко мне достаточно быстро. I don't know about you guys, but alcohol, see, I was drinking and I was using, and I was beat up real bad. And when I made it in out of the cold, it felt safe. И видите ли, я употреблял и бухал достаточно жестко. Поэтому, когда я пришел сюда, я был помят настолько, что я был готов делать то, что нужно. И очень быстро почувствовал себя здесь в безопасности. And sometimes, even these 34 years later, I'm driving and I think to myself, what if I'm lying about this God idea? А иногда, знаете, вот уже с 34 годами, вот я еду в машине, и вдруг я начинаю думать, может быть, я вру себе по отношению вот этой идеи Бога. What if I'm wrong about it? Что, если я не прав? And you know what? It's more comforting for me to believe that there is a God than there ain't. Но вы знаете что? Для меня сегодня гораздо более комфортно верить в то, что Бог есть, нежели верить в то, что Его нет. Because I'm 67 years old. Мне 67.
and I have a big life as a result of Alcoholics Anonymous and as a result of this power. И у меня большая жизнь именно благодаря результатам моей веры и работе Бога. And when you stop drinking and using, and when you get in real life, it can get scary. И когда ты перестаешь бухать и употреблять, и жизнь становится большой, иногда это может испугать. It's scary being grown every day. Страшно быть взрослым каждый день. That responsibility, you know, when I came in, you got little ones looking to you for sustenance, for guidance, for direction, you know, and that idea of doing it on your own. When I think back about that kind of thinking, I don't even know why I thought it was attractive. И вы знаете, вот когда молодые смотрят на меня, и они ищут от меня направления, советы, какой-то мудрости, да, я порой вот так вот оглядываюсь и думаю себе, что это мне вдруг эта идея показалась привлекательной. This business of being fueled and directed by power. Вот именно эта тема, когда мы получаем все от высшей силы. It works, you guys. It works. Because I got 2 daughters. My oldest daughter, whose piggy bank I was going in, she's 37 years old. У меня 2 дочери. Старшая, которой 37 лет, это та самая, у которой я грабил копилку. She's a practicing attorney in the state of California. И она сегодня адвокат в штате Калифорния. When she walked down the aisle 8 years ago, I was holding her hand. Когда 8 лет назад она шла под венец, я провел ее туда за руку. Somehow through all those years, I can't do this by myself. I get loaded. И это со всеми вот, прошедшими вот этими вот предварительными годами сам я да никогда бы не сделал. Сам я единственное, что могу, это напиваться. But I've been powered. I stood in the delivery room with her when I had 2 grandkids come in the world. И вот именно благодаря этой силе я смог находиться, например, в госпитале, когда она родила мне 2 внуков. I got a 25-year-old daughter. She's never seen her daddy loaded, and one day at a time, she never will. У меня есть 25-летняя дочь, младшая, которая никогда не видела своего отца пьющим, и даст Бог по одному дню за раз никогда не увидит. I stood in the delivery room when she came on this earth. Я стоял в госпитале рядом с женой, когда она рожала эту девочку. So when I talk to you about the power of the power, I'm talking about things I know. Поэтому, когда я говорю вам про эту силу, я говорю вам о вещах, с которыми я знаком. My girls are daddy's girls. Мои девочки, они дочери своего отца. And I know who I am. А сегодня я знаю, I fall down. I fall short. Я знаю, кто я, но я тот, кто будет спотыкаться и падать. Я тот, кто никогда не дотянет до того места, где надо быть. By myself, I cannot be this man that they see. И сам по себе я никогда не смогу быть тем человеком, которого они сегодня видят. Something's happened. Что-то произошло. My grandkids. You know, my granddaddy was my guy. Мои внуки, например, мой дедушка был для меня, так сказать, Богом. I didn't have a dad. So my granddaddy, the one that I told you I scoffed about at church, he was my guy. И вот самое это интересное, отца у меня как такового не было. Поэтому меня растил дедушка, и он был для меня, так сказать, авторитетом. And if you ask my grandkids, they'll tell you
their granddaddy is that guy. А если вы спросите сегодня моих внуков, они скажут вам, что я – это их авторитет. Power. Сила. That's why I invite you to take this walk. Поэтому я приглашаю вас пройти по этому пути. You don't get here from there without power. You just don't do it. Guys like me don't do that. Вы не сможете пройти этот путь без этой силы. Такие, как я, точно не. So, you know, I've had a lot of either God is everything or he is nothing moments. When it says that in the book, I don't know if you guys have seen it. У меня было много моментов в моей жизни, когда мне приходилось отвечать на вопрос, Бог все или ничего. But I'm going to invite you to that. Either God is everything or he is nothing. You know, we're in some challenging times right now. Я приглашаю вас именно вот к этому вопросу, потому что, например, сейчас мы находимся в сложных временах. Yeah, globally, worldwide, we're in challenging times. Глобально сейчас мы в очень сложные времена. You know, I was in my meditation one morning and I was doing some reading. And if you go to a dark place, if you get discouraged, я однажды утром сидел в медитации, и после этого, когда читал свои, так сказать, вещи, которые я читаю, знаете, иногда оказываешься в каком-то темном месте. If you start feeling scared, uncertain, если вдруг вам становится страшно, вам становится непонятно. I'm going to invite you to do something. And it's particularly, just try it. Just try it, because how's what you're doing working for you? Я приглашаю вас кое-что попробовать. Потому что, ну, хотя бы попробуйте, да? Потому что явно то, что на момент имеется, наверное, работает не очень. If you're having problems with the God idea, I want to ask you a question. How is what you're doing working for you? И если у вас проблемы с идеей Бога, да, подумайте над тем, насколько хорошо работает то, что вы имеете сейчас. If it's working for you, keep doing it. Если это работает для вас, продолжайте делать. But if you find yourself getting more scared, more discouraged, more uncertain, more resentful, more disturbed, if you find those things happening in your life. Но если вы находите себя еще более испуганными, еще более обиженными, еще более разозленными, еще более не понимающими, что происходит. I want to offer you an invitation. Я хочу сделать вам приглашение. I'm going to invite you to our second step. Я приглашаю вас к нашему второму шагу. Just try it on. Попробуйте. Just try the God idea. Попробуйте идею Бога. You ain't got to give it a name. You don't have to give it a face yet. Вам не надо давать ему имя или даже образ. You put our face to it. You stick your hand in the hand of, you stick your hand in our hand. Вы просто дайте нам вашу руку. You try us on for size. Попробуйте нас для начала. I don't know what's going to happen if you give us a try. Я не знаю, что произойдет, если вы дадите нам этот шанс. I don't know if you give the God idea a try, if you're going to have a happy marriage. Я не гарантирую вам, что у вас будет счастливый брак только потому, что вы дали идее Бога возможность. I don't know if you're going to have a great career. Я не знаю, если у вас будет потрясающая карьера. I don't know if you're going to meet the guy or the girl. Я не знаю, если вы встретите там кого. I don't know if you're going to have a lot of money. Я не знаю, если у вас будет много денег.
But I believe me and you both know what's going to happen if you don't give it a try. Но зато я уверен, что и вы, и я прекрасно знаете, что произойдет, если вы не дадите этому шанс. Give us a shot. If you're tired of living and getting what you've been given, if you're tired of making a hard way in Alcoholics Anonymous, if you're tired of white knuckling your recovery. Если вы устали, если вам надоело держаться на зубах, дайте нам шанс. Try walking on the sunny side of the street. It's a good thing. I like it on this side. Попробуйте пройти по солнечной стороне улицы. Там очень приятно, мне нравится. You know what? Greg, I could go on and on about this power. But I really want to thank you guys for the opportunity to share with you what my life looks like, powered, what my life looks like, connected. Я, конечно, могу продолжать говорить и говорить и говорить об этой силе. Но я в первую очередь хочу поблагодарить вас за возможность поделиться с вами тем, какой моя жизнь стала в связи с тем, что у меня появился этот Бог, в связи с тем, что у меня появился с ним осознанный контакт. And I think that's it. My name is Ralph White. I am an alcoholic. Так что спасибо вам всем огромное. Меня зовут Ральф Уайт, я алкоголик. Ralph, thank you very, very much. I'm quite certain there will be an immense amount of responses. I will give you a call later if you don't mind, just to kind of give you an update on what we're doing now. Okay. I appreciate you taking the time. It's great to see you. Okay. Thank you, everybody. My mother says, God bless you. That's your mom? Yes. Oh my God. I'm here with my mom. My mom is with me. She's 90. Его мама вместе с ним тоже, ей 90 лет, ребят. И моя сидит рядышком, и она передает вам всем привет и требует от вас, чтобы вы были трезвыми. Так что попробуйте пойти поперек моей мамы. Не поздоровится. Thank you guys for having me. You take care of yourself. All right. Спасибо, спасибо, друзья. Наше собрание подошло к концу. Мы благодарим спикера за его выступление. Мы благодарим Григория за перевод. Друзья, если у вас есть вопросы, напоминаю, я выложил имейл Ральфа в чате.